Hii ndio Patrick Mission High School, mabingwa wa masomo ya sayansi, matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022, mabingwa wa masomo ya sanaa kimkoa na kitaifa miaka 4 mtawalia. Shule imeshika nafasi ya 6 Dar es Salaam mwaka 2022. Imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu. Pia imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza pointi 7. Dharura na ni mratibu mradi wa huu mradi. Mradi huu unaitwa Improving Emergency Care in Tanzania, IMECT. Tunafanya kazi na serikali ya Poland pamoja na implementing partner ambaye ni Polish Center for International Aid PCPM na Aga Khan Health Service Tanzania, tukifanya kazi kwa ukaribu sana na serikali ya Tanzania. Mradi huu ni wa magonjwa ya dharura kwa sababu tumegundua kwamba Tanzania magonjwa ya dharura au kutoa huduma ya dharura bado ni changa sana na inahitaji bado kujengwa ili kuweza kufikia sehemu ambayo tunaweza kusema tunatoa quality emergency care katika vituo vyetu vyote kuanzia district level, regional level hadi national level. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa ukaribu sana na vituo vya afya tofauti pamoja na Chanika District Hospital, Nyamagana Hospital pale Mwanza, Mwananyamala, Temeke, pamoja na Aga Khan Zanzibar, Aga Khan Polyclinics na Aga Khan Main Hospital pia. Moja kati ya vipengele vipo katika hii mradi ni kugawa hizi vifaa vya kutoa huduma ya dharura katika hizi vituo tofauti. Kama mlivyoona, tuna vifaa vinavyoweza kusaidia kuchunguza na kupata majibu kwamba tatizo ni nini na pia kutoa huduma ile ya dharura pia. We are very proud of achieving what we have achieved today in terms of constructing and renovating a state-of-the-art training center. One thing that has been lacking in our country, a lot of trainings happen in the hospitals, in improvised rooms, or in different areas. But now we have managed to build a state-of-the-art training center with advanced training equipments which will be available in each of the rooms for us to conduct theory as well as practical sessions. And as mentioned by our representative from the government and from everyone else, this center will be accessible and open for both the public and the private sector, for the government as well as for private institutions, because the aim of this center is to enhance trainings to improve the quality of emergency care across the entire nation. Na chini ya serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tuna njia ndefu sana mbele yetu, lakini hatuna wasiwasi. Tuna support ya serikali, tuna support ya Poland na ya Aga Khan, wote tupo pamoja ili kuweza kutimiza hii na kuwafikishia watu huduma ya dharura bora kabisa nchini kote. Ukumbi ulikuwa ni dola 71,000 ambayo kwa shilingi za Tanzania ni 182,500,000 ambayo ni gharama tuliyotumia kwa ajili ya training center hii. Unaendelea mpaka mwisho wa mwaka huu na tuna hope kubwa sana kuweza kueneza zaidi miaka mitatu mingine. Lakini bali na mradi pia trainings zitakuwa zinaendelea. Katika maongezi yangu mapema hapo nimesema katika vipengele vya mafunzo tumeshajenga walimu pia humu ndani katika kila course. Hizi za American Heart Association, za emergency, za trauma na ajali na vitu hivyo, tumeshajenga walimu pia, instructors pia. So beyond the scope of the project also, there will be sustainability. Our instructors will continue these trainings for both the government and the private sector beyond the project and going forward. Hope yetu ni forever. Kujibu swali lako, iendelee kuwafundisha watu. Kwetu sisi ni msaada mkubwa sana kupata kituo hiki cha mafunzo kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Ni kituo kikubwa kwa sababu tunaelewa kabisa swala la matibabu ya dharura ni ya msingi sana. Kwa hiyo tunashukuru sana wale wote ambao wamefadhili, ukizingatia kuna Polish aid kutoka kwa wenzetu wa Poland, lakini kupitia pia hii taasisi ya Aga Khan yenyewe ambayo kwa namna moja au nyingine tunashikana nayo bega kwa bega na serikali katika kuhakikisha tunafikia azma ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa hiyo tunashukuru sana, na ni ukweli kabisa kwamba watakao nufaika na mafunzo hapa ni watumishi
ambao wengi pia watakuwa ni kutoka serikalini pia. Sio kwa maana wamejenga wenzetu kwa maana ya kituo hiki kwa ajili ya kuhudumia labda private only, hapana. Hiki ni katika ushirikiano wa serikali ya Tanzania pamoja na wenzetu wa Aga Khan. Sijui unless kama kuna maswali, sana nishukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kushiriki katika uzinduzi huu na kuonyesha kwamba wazi kwamba tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa Aga Khan katika kuhakikisha tunafikia ile azma ya kutoa huduma bora kwa wananchi, huduma bora za afya. The visit that reiterated the importance of Polish-Tanzanian cooperation in the area of the emergency care. It brought a lot of publicity and attention to the work of the Polish Center for International Aid, the Aga Khan Foundation, and the Polish and Tanzanian governments, both here in Tanzania and back in my home country. I would not underestimate that visit. It in some way stamped our cooperation in this sector, so I'm very much hopeful for the future. Today, I'm privileged to witness another step being taken in this collaboration, the launch of the Emergency Care Training Center. It is heartening to see the building become operational and contributing to the improvement of skills of the first aid responders, who might be trained here, but will provide their invaluable services throughout the country. That, in fact, will help reduce the number of deaths resulting from accidents, natural catastrophes, and man-made disasters. I also learned that on today's occasion, professional equipment will be handed over not only to the Aga Khan satellite facilities, but also to the government hospitals located in Temeke, Mwananyamala, Chanika, and Nyamagana. May it serve well and help the brave doctors, nurses, and first aid responders save more human lives. I'm happy to see the representatives of hospitals being present with us today. It seems that our Polish-Tanzanian cooperation is gathering pace and meets interest throughout the healthcare institutions in the country. The needs are bigger than ever. The increasing number of vehicles on the streets and roads means more accidents. The climate change brings unpredictable, violent winds, cyclones, heavy rains, mudslides, and floods. The higher temperatures contribute to more faintings, strokes, and heart attacks. They all affect both residents of Tanzania and tourists who come to admire the wonders of this country. That is why I was happy to hear about the planned extension of the project to Zanzibar. I would be reassured to see that for example, my countrymen, the Polish, who come to the island in big numbers, are safe there in case an accident happens. Professional first aid provided there will strongly improve the image of Zanzibar as a safe tourist destination and will contribute to a further increase of the number of foreign guests and, in result, to the income of its inhabitants. I also hope that the facility will become a center for excellence for first aid responders working elsewhere in Tanzania, be it Mwanza, Arusha, Dodoma, Mtwara, or elsewhere. That is why I would like to reiterate what I said when we all met together in December at the Serena Hotel. We, Poland, the Polish aid, and the Polish people support every step you take together in providing modern trauma and healthcare through buildings, equipment, and professional skills. We will be proud and happy to contribute to this project with every life that will be saved thanks to your efforts. I see a lot of representatives from the regional medical office, regional hospitals, so welcome all of you. I see representatives from the stakeholders and all invited members in the press. Good morning, everybody. It is with deep sense and honor and responsibility that I stand before you today, representing the Aga Khan Health Services at this pivotal moment. The inauguration of the state-of-the-art emergency training center here in Upanga. This facility is a beacon of hope and excellence.
It is a testament that we can achieve through shared vision and unwavering commitment to healthcare improvement. The Aga Khan Health Services has long been dedicated to providing high quality, compassionate care to those we serve. And this is not only in Dar es Salaam, but across Tanzania. Our mission, deeply rooted in the ethical principles of care and service to humanity, drives us to seek out and engage in the initiative that promise to elevate the standard of healthcare, not just within our network, but across the nation and beyond. The opening of this emergency training center under the auspices of improving emergency care in Tanzania marks a significant stride towards realizing our collective aspiration of an improved healthcare system in Tanzania. I would like to extend my heartfelt gratitude to all of those who played a big part in bringing this project to fruition. From the planners to the builders, to our partners, to the donors, and most importantly, to the healthcare professionals who will breathe life into the center through this dedication to saving lives. Your contributions are invaluable. One of the things that I really want to point out is I am very happy, Sisa. You and your team have done what I would call cost-effective construction of the center. This center, we could have built a fancy center, but that's not what we want. We don't want a fancy center. We want an effective center. And I think, thank you very much for your team, everybody. You guys did a good job. This is the most cost-effective center. We also gather here today for the official handover of the second set of equipment for both diagnostic and therapeutic interventions. It will be distributed to all facilities to raise the standard and quality of care we can provide. I see from the list we have centers in a few areas of Tanzania, but remember, this services that we are providing here is required across Tanzania. We tend to think of Dar es Salaam as center of Tanzania, but it's not. We have centers across the country, and we have to try and duplicate this kind of service or some sort of training of this type at our centers across the country. And that includes Zanzibar, as we discussed with the ambassador here. Mr. Ambassador, your note of Zanzibar is taken, as well as your advice on Kilombero. We shall be looking at it very seriously. Thank you. The Aga Khan Health Service, before I go further, one of the points that we had during the visit of your president last week was during one of the walk-arounds, we had all these posters indicating reduction in fatalities. And from all the posters that I saw, that's one that hit me the most. Since we started the service, how the slope has been. And it's incredible. I know it will not continue all the way, but I think the Polish government, the Polish aid, you guys should be proud that what you are contributing to this country. The fatality rate has decreased because of your assistance and our interventions. So once again, I congratulate all of you. You guys have done a very good job on that. The Aga Khan Health Services is proud to be part of this transformative initiative together with the government of Tanzania, our esteemed partners and dedicated healthcare community. In closing, I invite all the stakeholders to join these noble endeavors. Let's work hand in hand to maximize the impact of the center for the benefit of all Tanzanians and generations to come. Mimi ni mmoja wa kwanza kabisa mimi ni emergency coordinator ninayetokea hospitali ya Nyamagana. Pia sisi ni miongoni mwa wanufaika wa mradi huu. Mbali na kuwapongeza sana au kuchukua na fursa hii kuwapongeza Aga Khan na serikali ya Poland na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uzinduzi wa sehemu hii, ni pamoja kabisa na kuwaeleza kwamba sisi tumekuwa wanufaika wakubwa sana
Sisi kama kituo chetu kutoka Mwanza mpaka sasa hivi tumetrain watu takriban 60. Kwa hiyo hawa ni watumishi ambao wamekuwa trendi katika upande wa emergency na utoaji wa huduma za dharura. Lakini vivyo hivyo tumeweza kunufaika katika upande wa vifaa tiba. Mwaka jana tumepokea vifaa tiba, lakini mwaka huu unaona kabisa kuna vifaa vingine vifaa tiba ambavyo leo hii tumeenda kuvizindua na punde tu tutaweza kuvipokea. Kwa hiyo sisi tuchukue fursa hii kuwashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Poland kwa ajili ya kupokea vifaa hivi na kuendelea kuimarisha moja kwa moja katika huduma za dharura kwa Watanzania wote. Sisi hatuna kubwa kwa sababu kila mmoja aliye hapa najua ni mnufaika. Kwa sababu leo hii mimi nisiponufaika atanufaika mtoto wako, atanufaika mjukuu, atanufaika baba au mama. Kwa hiyo sisi ndugu wote walioko hapa, kwa kweli mradi huu umetunufaisha pakubwa. Sio kwa Dar es Salaam tu, mara hii umefika Mwanza, lakini kesho kutwa tutaukuta Mbeya, tutaukuta na sehemu nyingine za Tanzania. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya Tanzania, kuipongeza serikali ya Poland, pia na kuipongeza kamiti nzima iliyoweza kutekeleza mradi huu ikiongozwa na Dr. Hussein Manji pia na Madam Ora pale. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii, hakuna kingine cha kusema zaidi ya asanteni sana. Hii ndio Patrick Mission High School, mabingwa wa masomo ya sayansi, matokeo ya kidato cha 4 mwaka 2022, mabingwa wa masomo ya sanaa kimkoa na kitaifa miaka 4 mtawalia. Shule imeshika nafasi ya 6 Dar es Salaam mwaka 2022, imefaulisha kwa daraja la kwanza na la pili tu. Pia imetoa wanafunzi watatu wa daraja la kwanza .7.